ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, אני אריאל, אם אתם לא מכירים אותי כבר, אז תכירו, אני אריאל. This is Josh. Hello. How are you, Josh? I'm wonderful, Ariel. How are you? I'm doing well. Josh is got an interesting topic for us today. נושא מאוד מאוד מעניין לדיבור. ללמוד בעצם באנגלית חשוב, אבל you know what, just drop the topic, על מה אנחנו מדברים היום? As we're talking about over phrases, ביטויים שמשתמשים במילה מעל או באנגלית over. over, אוקיי. אז אנחנו הטופיק של היום, הנושא של היום זה איך משתמשים במילה over, מעל. כן. אוקיי, שזה נושא בפני עצמו. כן. ולפני שאנחנו ניכנס לנושא הזה, אני למדתי מילה חדשה באנגלית. אוקיי, שזה לא קורה כל יום, אבל I just didn't come across it, I don't know why, אבל לא ראיתי את המילה בעבר. המילה הזאת זה בעצם sentient. Sentient. איך אנחנו כותבים? How do we spell sentient, Josh? S-E-N-T? S-E-N-T-I-E-N-T. No, I think it's S-E-N-T-I-E-N-T. So we have two spellings of it actually. Two spellings of sentient? Yes. Okay. So sentient means היכולת לראות ולהבין ולהרגיש את הסביב שלך, right? So כאילו להיות רגשות אנושיות, emotions. כן, so to be able to understand ולהבין וגם, to react to things. So things that are sentient, we have levels of, I suppose, sentience, נכון? So זה סוג של מודעות, right? Okay. Humans are, from what we understand, at the highest level of sentience. People who are very spiritual may disagree, but after that, you know, we have animals, you know, and like we can see how a dog and a cat kind of interact with us differently. They both, you know, develop patterns. הם יכולים לראות טבלנים ולהבין לטבלות. לא, הם יכולים לראות patterns, כאילו, הם יכולים לראות דרכים, והם יכולים להבין התנהגויות, ולכן הם בעצם מפתחים רגשות משלהם כלפיך או כלפי הסביבה. So that's sentient, right? Sentient, אוקיי. אז רושמים את זה S-E-N-T-I-N-T, אני ראיתי את זה ספרד ככה. בוא נגיד למאזינים שלנו, לא לצופים, למאזינים, למה בעצם sentient, למה אנחנו מדברים על זה היום, איפה ראיתי את זה? איפה ראית את זה? אני ראיתי כתבה השבוע על גוגל, אוקיי, שיש לי מהנדס בכיר בגוגל, שהוא אחראי על בינה מלאכותית, which is artificial intelligence in English. AI באנגלית, באנגלית אומרים AI, artificial intelligence. והוא אמר, הוא בעצם היה אחראי על הפיתוח, ועל המחקר, על ה-research and development של הדבר הזה. הוא עשה מחקר עם ה-AI שלהם, והוא הגיע למסקנה שזה sentient. אוקיי, כי הוא התחיל לקבל כל מיני תשובות, הוא שאל את ה-AI, מה יקרה אם אני אחבר אותך, like if I switch you off, הוא התחיל להגיד, it will be equivalent to death, really for like equivalent to human death, and it was like expressing like emotion. This is according to the theory, מאוד מעניין, this is like really futuristic, משהו מאוד עתידי, מפחיד. קצת מפחיד, כן. קצת מפחיד. So he actually, this engineer, המהנדס הבכיר הזה מגוגל, הוא שלח מכתב למישהו בקונגרס של ארצות הברית, מישהו מהממשל של ארצות הברית, אחד מהשרים, כן. שמסביר שה-AI, בינה מלאכותית של גוגל, היא sentient. כן. אוקיי, יש לה רגשות. ואז מה קרה? Google obviously denied it. Okay, you don't want to have that as like a big, like no, developing AIs that are sentient. כן. זה די נראה לי נגד האתיקה ונגד בעייתי מבחינת מוסריים מאוד. Very, very, it's a moral issue. So הם אמרו שהמהנדס הזה בעצם חולה בנפשו. That he's mentally ill. That he's mentally ill. That he's making it up, or that he's just mentally ill. They denied it, obviously. והם שלחו אותו לחופשה. Vacation, like a forced vacation. Paid vacation. I'm not sure if it's paid or unpaid, but looks furlough. Looks like he will be probably laid off for such a move, because obviously if he normally corporate stuff, they like it to stay within the corporation before these things get out. So there's a very interesting question I just thought up of, and I think I understand what the implications, if this man wasn't crazy, לא היה משוגע, יש כזה, like, למה זה כזה בעייתי מבחינת מוסרים? Because something that is sentient, נכון, אם זה יכול לחשוב ולהרגיש, usually it means that they deserve certain rights, זכויות, right? And if we've created a machine that feels things, but it's
purpose is to work, there's issues there. Like you said before, it's moral because this thing can now perceive things. However, its purpose is to serve us. And if it's sentient, doesn't it deserve rights? Therefore, the ability to not just serve us, but to pursue its own, interests. בטח, נכון. אז בעצם, אתה אומר מה שיוח אומר באנגלית, כן. אם זה sentient, אם יש לה AI לבינה מלאכותית רגשות, מודעות, כן. ולכן מגיע לזכויות בעצם. כן. Okay, like an animal or a human has got rights. It should have rights because it is sentient. Mm-hmm. For example, ants do not have rights. Yes. Well, so ants are considered not sentient because they don't, from what we can understand, they don't necessarily perceive things with an emotional capacity. הם לא כזה מרגישים דברים כמו אנחנו. נכון. אוקיי. אז רציתי להביא את זה היום, vocabulary חדש. Very interesting. Sentient, מעניין. בוא נתחיל עם הנושא של היום. Yeah. So what we have now are יש לנו כמה ביטויים שמשתמשים בהם, המילה over, שזה מעל, and what I want to do, אני רוצה לקרוא אותו, ולתת את התרגום, אבל התרגום לא בעצם לא התרגום הנכון, אני רוצה לתת את התרגום הכי מדויק. הליטרלי, כן. ואנחנו ננסה, אתה תנסה להסביר מה הפירוש, אוקיי? So the first one is, if I had the chance to do it over, I would have hired a website design expert to help me build my site. So נגיד אם היה לי את האפשרות, את ההזדמנות לעשות את זה מעל, אני הייתי סוחר, מעצב אתרים, בנם שהוא מקצוען לעצב אתרים, expert, כן. לעזור לי לעצב את האתר שלי. יפה. So מה זה אומר to do it over? לעשות את זה מעל. To do it over. אז לעשות את זה מעל, זה התרגום הליטרלי. התרגום האמיתי, if I had the chance to do it over, זה אומר שאם היה לי את ההזדמנות לעשות את זה מחדש. כן. anew, to do it anew, to do it fresh. Alright, מגניב. That's like a ביטוי which is used. Obviously, this is very interesting. זה מאוד מעניין, כי לא דוברי, מישהו לא דובר את השפה שפת אם יקרא את זה, לא יבין בכלל. הוא יחשוב לעשות את זה מעל. הוא ייקח את זה באופן פיזי. באופן ליטרלי. כן, כן. Okay. Sometimes I dream of living in Miami and starting over in another country or in another place, another world. So I would say starting over. להתחיל מעל. להתחיל מעל. אז התרגום הליטרלי למה שאני אמרתי, לפעמים אני חולם לגור במיאמי, ולהתחיל מעל במקום אחר. זה להתחיל מחדש. כמו הביטוי הקודם, to start over. Okay. Oh, this is relevant. I'll read. This is on topic. Yeah, it's very on topic to the intro discussion. Google's strategy is to take over small, promising companies and continue developing their products under Google's logo. Wow, I can't even translate that, it's like a shit. אני אתרגם את זה בעצם. זה אומר שהאסטרטגיה של גוגל, עכשיו אני אתן לכם תרגום ליטרלי של take over, שזה לקחת מעל. האסטרטגיה של גוגל זה לקחת מעל חברות שיש להן פוטנציאל, ולהמשיך לפתח אותם, את המוצרים שלהם, תחת הלוגו של גוגל. הסימן של גוגל. עם הסימן או הלוגו של גוגל, אבל עכשיו ההסבר, what is the exact meaning, John, של take over? To take over זה לקחת שלטון. שליטה, לקחת שליטה, לשלוט. כן, Okay, so Google's strategy is to, האסטרטגיה של גוגל זה בעצם לשלוט בחברות שמראים פוטנציאל, חברות קטנות אולי, שיותר קטנות שמראות פוטנציאל, ולשלוט במוצרים שלהם. So take over something means לשלוט פה. כן. בתרגום הליטרלי, לקחת מעל. כן. Now I want to add something to that, because we can talk about other things שבעצם לא שולטים עלינו, אבל כזה ממש common. They're very prominent, popularin. Because TikTok, right? Do you remember before TikTok, do you remember how before that we had Snapchat and all these, and Instagram and all these other social media platforms, and then one day this application came on and it took over, right? It took over everyone's attention, took over the youth's attention, took over youth culture, and now everyone... I actually spotted TikTok early. Do you remember what TikTok was called? Musical.ly.
Were you on Musical.ly? I wasn't on Musical.ly, but I remember seeing some of the chatter and the buzz about it. Yeah. Okay, there used to be something called the Musical.ly Girls, which used to like dance. They had the whole Indian dance. It was pretty popular on YouTube. No, I don't remember that. It was pretty funny. So that was pretty popular on Musical.ly. I remember coming across it like years ago and thinking, oh, okay, this is going to pick up. This is pretty funny. This is so catchy. This is going to definitely boom. Yeah. The potential was there. Just a pity I didn't open up the account right there and then. It didn't take over. Yeah, and it ended up taking over. Well, not Musical.ly, TikTok. All right, so let's talk about another one, okay? Something about when, let's give us an example, okay? The two thieves, okay, שתי הגנבים, scared the old man into handing over his wallet. שני הגנבים הפחידו את האיש המבוגר, handing over זה לתת מעל, לתת מעל את הארנק שלו. אז לתת, the handing over would be? אז בעצם לתת, להפסיד משהו, to hand it over. נכון. להפסיד את זה למישהו אחר. להעביר. אבל באופן שיש, it's a loss, right? Like you're saying, I'm handing it over, אני מאבד את זה. I'm losing control of it. I'm handing it over, it's not mine anymore. לא שלי, it's gone. Hand it over, end of story. Yes. I have one. I went over the report at least 3 times looking for errors, but found nothing. So this one actually kind of makes sense in Hebrew a little bit. אני עברתי מעל הדוח לפחות 3 פעמים, וחיפשתי לבעיות, שגיאות, errors, but found nothing. אבל לא מצאתי כלום. Okay. So yes, to go over, or I went over, זה לעבור על משהו, נכון? לחפש בזה, לבדוק בזה, right? So it's actually very similar, אבל זה התרגום הליטרלי, עברתי על, I went over the report, אבל in Hebrew you just say עברתי על הדוח. כן, went over, just עברתי. All right, let's do the next example. I was really surprised by the offer, okay? And I asked them to give me a few days to seriously think it over. אז אני בעצם הופתעתי מאוד על ההצעה שלהם, באופן היפותטי, והייתי צריך לחשוב על זה כמה ימים. אוקיי, עכשיו, לחשוב על זה ברצינות כמה ימים. Think it over. התרגום הליטרלי פה, think it over, לחשוב מעל, אוקיי? זה שבעצם התרגום האמיתי הוא לחשוב על זה. So if you want to say, אם אתם רוצים, אני רוצה לחשוב על זה, מישהו נותן לך הצעה, ברעיון עבודה. In English, this is actually an excellent tip for Hebrew speakers, for Israelis. אם אתם ברעיון עבודה בחו"ל, בכל סיטואציה, ומישהו נותן לכם proposal, הצעה, לעבודה, לקנות נכס, להשקעה, לא משנה למה. או לחתום על משהו. You just want to say, I'll think it over. אני צריך לחשוב מעל זה. אני צריך לחשוב מעל זה. I'll just think it over. Thank you so much. I will think it over. אני אחשוב על זה. Yes. All right. So this is an interesting one. We got another one, which is getting over before we get into get over. This is normally in a romantic relationship, could also be said that once you have a breakup or any sort of problem, anything that we are, any sort of loss, any sort of struggle or stress, כל משהו בעייתי, אתם רואים אם אתם נפרדים מחברה או חבר שלכם או בן או בת זוג שלכם, אז אתם רואים לקח לי הרבה זמן, it took me a while to get over the breakup. לקח לי הרבה זמן to get over זה לעבור מעל, get over. אבל זה פשוט, זה אומר להתמודד, get over זה כאילו לעבור את זה. Yes. להשלים עם זה. Yeah, and we can say like, I got over a hump. עברתי על כזה גבעה. Like אם עברתי כזה מאבק, you say I got over this hump. I got over this hump. And life is full of humps. Yes. More like the sound waves in the podcast. Sometimes it's high, sometimes it's low, but there's always a hump. Yes. All right. What about stayed over? Stayed over. When do your cats stay over in your room? Well, they live at my house, so they don't leave. They are always staying over at my house. That's a bad example. So they're just staying over. Bad. If you have a friend and he's coming for a sleepover, so we can have a sleepover. Yashen ma'al, or stay over,
ביקור מעל, להישאר מעל. אז אם אתה אומר, אם מישהו בא לך לביקור לילה, אפילו לא לישון, אבל ביקור לכמה שעות, או אפילו לביקור ממושך. Even if it's coming for a couple of weeks, you can say, he's staying over. You can say that my friend is staying over at my place. הוא פשוט נמצא בבית שלי, החבר שנמצא בבית שלי. ובעצם staying over זה להישאר מעל, אבל staying הוא בעצם רק להישאר בבית שלי. אבל אם אנחנו רוצים להגיד שהוא, you can also have a sleep over, זה בדרך כלל משתמשים בילדים את הביטוי הזה. Let's have a sleep over. כן, והם זה ללילה אחת רוב הזמן. נכון. Staying over is longer. I had a few girlfriends in the past who like to confuse that between the stay over and the sleep over. It was intended as a sleep over and ended up being a stay over. Okay, and vice versa as well. That's funny. Okay. That's really funny. Okay. Just a bit of humor, קצת צחוק. לקחת את זה במובן, it's a joke. I gotcha. You got me. It was very funny. So let's round up this podcast. Let's kind of sum things up with some good questions that we can use the over between in and discuss the answers, and then we'll say goodbye to our listeners. There's another one which I want to use. Okay, there's one more example which I think with over, because you can use over with so many things. Yes. Another one is screwed over. Oh yeah. It's extremely popular. מישהו בעצם, סתם דוגמה, מישהו חייב לכם כסף, והוא לא משלם, ואתם יכולים להגיד, I got screwed over. Yeah. כי ש-screwed זה בעצם כמו להבריג, כן. להבריג מעל, כן. אז אתם יכולים להגיד, אם אתה רושם screwed, זה מילה כמו מילה screw, שזה בעצם להבריג, כן. אז אתם יכולים להגיד ש-I got screwed over, זה צורה... הוא עבד עליי. כן, זו צורה רגילה להגיד את זה. Yes. Okay, so... כמה שאלות, let's do this, yes. wind up. So Ariel, how often do you have to think over, לחשוב מעל, או בעצם לקחת בחשבון, to think over complex problems at work? Every day. Every day? You have to think them over? I have to think them, they scan my mind, and sometimes I deal with them, sometimes I push them aside and deal with them later. But definitely once a day at least. פעם ביום, בטוח. Yes. All right, so let's have another one. Josh, do you remember the last time you stayed at your friend's house? You know, I actually am not sure. It's been a long time. I think since I've moved to Israel and had my own apartment, I haven't had really the desire to stay anywhere else except for my own house. So you've never stayed over at a friend's house? I think so. Maybe like a few times before I moved into my apartment when I was, you know, in transition between things. But I think maybe the last time I stayed over at someone's house was probably almost a year ago. A year ago, okay, cool. If you could start your career over, what would you like to do? If I could start my career over, I would probably like to deal in biological research. That's interesting. Yeah, that was something that interests me a lot. I was pretty good at it. Bioengineering? But yeah, biological engineering would be very interesting. That's very cool. And or another aspect was I was pretty good at mathematics, but I stayed away from engineering on the technical side because I wasn't really good with my hands. But if I could go back and tell myself, you'll work it out, I think mechanical engineering would have been a very interesting career choice. Yeah, interesting. My dad's, I think my dad studied electrical engineering, I think, or mechanical, I don't know. That's nice. It's a nice career. It's a nice career to have. My opinion. Okay, but there's hundreds of people disagree. Yeah. Right now, musicians, pilots, dancers, sportsmen, well, the musicians and the dancers are cooks, not making money. Yeah, but no, some of them are. It's not. You know what, Josh? They actually did some research about it. Okay, they had like a company with employees, and they decided to pay them more, or to make the company feel more, to make them feel more fulfilled in the career. Yeah. And always the career fulfillment wins. Of course. So even if you're a dancer or you're a musician, of course, and you're not making coin, like Josh says, so making coin is אמירה, זה בעצם ביטוי שמשתמשים בארצות הברית, only I think, right? Yeah. In South Africa, they say making that paper. You know what we say in South Africa about making coin? What? Making bucks. Yeah, we say make the big bucks. Make the big bucks. Okay. So if you're not making the big bucks as a dancer or a musician or an artist, keep at it, because it's about fulfillment and you'll get there. We believe in you, and you can do this. Yeah, you can do this.
And if you can't, just keep at it anyways. All right. So I think that's all for the roundup. So we did it. Let's just review quickly what we talked about. אנחנו נעשה סיכום כזה קצר ומהיר, לעבור על מה שאנחנו דיברנו היום, ונסכם את הפודקאסט של היום. Hope you guys enjoyed it. היה קצר אבל כיף. We're going to go over it really. We're going to go over it. נעבור על זה מהר. Okay. And we're going to discuss what we talked about today. Number one is דיברנו על sentient. מה זה אומר? רושמים את זה S-E-N-T-I-E-N-T. אני בעצם, אפילו כדובר אנגלית שפת, לא ידעתי לבטאות את המילה הזאת בעצם. Sentient. Sentient. איך אני יכול לדעת שאני לא אומר sentient, או איך אני יכול לדעת שזה לא sentient? Well, so some people say sentient, כמה אנשים אומרים sentient, other people would say sentient. However, אם אנחנו רואים את ה-T-I-A, נכון? אנחנו יודעים שזה עושה ש. כמו T-I-O. Alright, ג'וש הוא מומחה בפוניקס. או T-I-E. בסלים, ג'וש הוא באמת probably a world-renowned phonics expert. I don't know about that. I know about that. I'm uncomfortable to say it on air, live on air, comfortable. Even though it's not live, but uncomfortable to say. Alright, so למדנו על sentient, ואז עברנו על ביטויים על לעבור מעל, over, מעל, רק over. כמה אני יכול להכניס את המילה over? אז יש לנו do it over, לעשות את זה מחדש. To start over. להתחיל מחדש. To take over. לקחת, כאילו, לקחת שליטה. כן, to take over. לקחת, take over, לקחת שליטה. כן, to hand over. לתת יד. להעביר יד. לתת. give it over. להפסד משהו בעצם. going over or went over. כן, לעבור על משהו, לבדוק. לעבור על דוח או לעבור על משהו כזה, אוקיי. To think over. לחשוב על משהו. זה כן, באופן, לקחת את זה בחשבון, לחשוב עמוק על משהו. ו-to get over זה נגיד להפסיק לדאוג על משהו. לדעת שאתה השלמת עם משהו. כן, מודעתם זה, it's over, it's finished, you got over it. Alright. לא אכפת לי שוב. והאחרונה is to stay over. stay over זה להישאר. פשוט להישאר אצל. לבקר לכמה זמן. Alright, so this podcast is now officially over. Yes. And תודה רבה לכם שהזנתם לנו, תודה רבה לאנשים בעצם שהתקשרו ומדברים איתי או עם ג'וש, או שרושמים לנו גם לפעמים, אנחנו מעריכים את זה מאוד. אם יש דברים שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, אנחנו בסופו של דבר, אני וג'וש בעצם, we do this for you guys, it's absolutely pro bono, and אנחנו עושים את זה בשבילכם, and אם יש דברים ופידבק שאתם רוצים לדבר איתנו על זה, או שאתם רוצים שאנחנו נשלב את זה, כל מיני topics, או נושאים לדיון, או אתם רוצים אפילו להצטרף בתור אורח לפודקאסט שלנו, shoot us up, hit us up. Don't shoot us. Don't shoot us. Shooting is there for now. Shoot us an email. Or hit our line. תתקשר אלינו. Because Josh הוא אמריקאי, אז הוא פוחד כל מילה, כל קונטקסט של shoot הוא נבהל. This is Israel, Josh. No one's going to come over and shoot you in the studio, unlike. Some people disagree. Alright, אז תודה רבה לכם. See you next week. תודה רבה לכם. Bye bye.